بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே உண்டாகட்டுமாக. சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்கள் அடிச்சுவட்டை அப்படியே பின்பற்றி வந்த சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபா தாபிஈன்கள், ஷஹதாக்கள், சாலிஹீன்கள், குறிப்பாக இந்த மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ஒரு 3 நாட்களாக நாம சில ஆயத்துகளுடைய தஃப்சீரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது அல்லாஹு தஆலா சில விஷயங்கள் அல்லாஹ் தஆலா தடுத்திருக்கிறான். அதுல ஒண்ணு பார்த்தோம், அல்லாஹ் தஆலா சொன்னா, ஒருவர் மற்றவர்களை என்ன செய்யாதீங்க, கேவலமாக நினைக்காதீங்க என்பதாக சொன்னார். ஏனென்று சொன்னால், பரிகாசம் செய்யாதீர்கள் அவர்களை. ஏனென்றால் அல்லாஹ்ட்ட அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்பதாக அல்லாஹ் சொன்னார். அடுத்து நம்ம பார்த்தோம், யாரையும் பட்டப்பெயர் வச்சு கூப்பிடக்கூடாது என்பதாக. அதற்கடுத்து பார்த்தோம், யாரை பற்றியும் தவறான அபிப்பிராயம் கொள்ளக்கூடாது. அதற்கடுத்து அல்லாஹ் தஆலா சொன்னா, யாரையும் நீங்க என்ன செய்யாதீங்க, நோட்டமிடாதீர்கள். என்ன செய்யறாங்க, என்ன பண்றாங்க, இனி என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தவறான எண்ணத்துல நீங்க என்ன செய்யுங்க, நோட்டமிடாதீர்கள். அதற்கடுத்து அல்லாஹ் என்ன சொன்னா, யாரை பற்றியும் புறம் பேசாதீர்கள். அப்ப இதுல சில விஷயங்கள் இருக்கின்றதே, அதற்கு உள்ளத்தினுடைய நோய் என்பதாக சொல்வான். உள்ளத்தினுடைய நோய் என்பதாக சொல்வான். ஒரு நோய் இருக்கின்றது, உடலுக்கு வருது, உடல்ல ஒரு நோய் ஏற்படுகின்றது. அந்த உடலுக்கு ஒரு நோய்க்காக வேண்டி மனிதன் என்ன செய்யறான், சிகிச்சை செய்கின்றான். அதே போல உள்ளத்திற்கு ஒரு நோய் ஏற்படுகின்றது, அதற்கு மருத்துவம், ஆங்கிலத்துல இருக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல அதற்கு மருத்துவம் கிடையாது. அதற்கு குர்ஆன் தான் மருத்துவம், அதற்கு திக்ர் தான் மருத்துவம், அதற்கு நஃப்ஸுடைய கண்ட்ரோல் தான் அதனுடைய மருத்துவம் என்பதாக சூஃபியாக்கள், நல்லோர்கள், பெரியோர்கள், உலமாக்கள் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு தெரிகின்றது. உள்ளம் என்பது இருக்கின்றதே, அது மனிதனுடைய ஒரு முக்கியமான, மனிதனுடைய உடல்ல ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் உள்ளம். இந்த உள்ளத்துலதான் என்னது, இந்த உள்ளத்தால மனிதன் அல்லாஹ் ஒருவன் என்பதாக நம்பி, நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹுடைய ரசூல், இறுதி தூதராக இருக்கிறார்கள் என்பதாக நம்பி ஒருத்தர் கலிமா ஓதினார்னா முஸ்லீம் ஆயிடுவார். அதே உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, வெறும் நாவால மொழிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய இஸ்லாம் பரிபூர்ணமாகாது. இன்னும்
அவர் என்ன செய்யணும், அதனை உள்ளத்தால ஏற்றுக்கொள்ளணும், மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளணும். எனவேதானே அல்லாஹ் தஆலா சொன்னா, சூரா தௌபால நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, சூரா தௌபால அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், 8 விஷயங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தார், மனைவி, மக்கள், செல்வம், அதே போல என்னது வியாபாரம், இவை எல்லாத்தினுடைய மொஹப்பத்தை விட அல்லாஹ், ரசூல், அல்லாஹுக்காக வேண்டி பாடுபடுவது, இந்த 3 விஷயத்தினுடைய மொஹப்பத் தான் அதிகமா இருக்கணும். இந்த 3 விஷயத்தினுடைய மொஹப்பத். அப்ப உள்ளத்துல அதனை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை இந்த உள்ளத்துல கொண்டு வரணும் என்பது தான் இந்த இந்த ஆயத்துகளுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. கணியத்துக்குரியவர்களே, அப்ப எந்த மனிதர் இதனை உள்ளத்தால ஏற்றுக்கொண்டு, மனதால ஏற்றுக்கொண்டு, அவர் அமலே செய்யல, அப்படியே மௌத்தா போயிட்டார். கலிமாவை ஏத்துக்கிட்டாருங்க, அமலே செய்யலங்க, ஒரு தொழுகை கூட தொழுவலங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேரை பார்த்து. அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. எப்போ கலிமா ஏத்துக்கிறோமோ அப்போ அமல் செய்வது அவசியமாயிடுது. ஆனா ஒருத்தர் கலிமா ஏற்றுக்கொண்டாரு, ஆனா அமலே செய்யாம அப்படியே மௌத்தா போயிட்டாலும் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அந்த கலிமாவுடைய பரக்கத்தை கொண்டு அவர் சொர்க்கத்துக்குள்ள போயிடுவார். யார் இந்த கலிமாவை ஏற்றுக்கொள்ளல, நாவாலையும் சொல்லல, உள்ளத்தாலையும் மனதாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் ஒரு நிமிடத்திற்கு கூட சொர்க்கத்தினுடைய நறுமணத்தை கூட நுகர முடியாது என்பதாக எனது ஹதீஸ்ல வருகின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்காக வேண்டி சொர்க்கம் ஹலால் ஆகாது. அல்லாஹ் ரசூலை ஏற்றுக்கொள்ளணும், அப்பதான் சொர்க்கத்துக்குள்ள போக முடியும். அதற்கு அடுத்து இதற்கு நடுவுல ஒரு கூட்டம் இருக்குது. நாவால சொல்வாங்க, ஆனா உள்ளத்தால ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் தான் முனாஃபிகீன்கள், நயவஞ்சகர்கள். நபிசாசமுடைய காலத்துல நயவஞ்சகர்கள் இருந்தாங்க. ஆறுதல் கொடுக்கல தலைவர் தான் யாரு? அப்துல்லா பின் உபை. அப்போ நயவஞ்சகர்களை பத்தி என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால், நாவால மொழிவார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான், முகமது சாசம் ரசூல் தான் அப்படின்னு. ஆனா அதனை உள்ளத்தால ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு தீன் பிடிக்காது, அவர்களுக்கு ஈமான் பிடிக்காது, அவர்களுக்கு அமல் பிடிக்காது. ஏன்? அதை அவர்கள் மனதால அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் ஈமானுக்கு பாதகமாக, முஸ்லிம்களுக்கு பாதகமான செயல்களை செய்வதற்கான முயற்சி செய்வார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல, நபி அவர்கள் ஹதீஸ சொல்லி காமிக்கிறார். இவர்கள் தான் முனாஃபிகீன்கள், நயவஞ்சகர்கள். அப்போ இதுல 3 விஷயத்துல நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, உள்ளம்ங்கிறது ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி. அதுல வரக்கூடிய சிந்தனைகள், கருத்துக்கள், அது அந்த உள்ளம் எதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றதோ அதையும் அல்லாஹு தஆலா என்ன செய்யறான்? பார்க்கிறான். எனவேதான் சொன்னாங்க, இன்னல்லாஹ லா யன்துரு இலா சுவரிக்கும் வ அம்வாலிக்கும். அல்லாஹ் நிச்சயமாக உங்களுடைய வெளி தோற்றத்தையோ உங்களுடைய செல்வத்தையோ பார்க்கிறது கிடையாது. இவங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க, இவர் ரொம்ப உயரமா இருக்கிறாரு, இவர் இந்த இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறாரு, இவர் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறாரு, இவர் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா பார்ப்பது கிடையாது. அதே போல இவருடைய செல்வத்தையும் பார்ப்பது கிடையாது. இவர்கிட்ட இவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு, இவர்கிட்ட இவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்கின்றது, இவங்க இவ்வளவு நகை வச்சிருக்கிறாங்க, அதை அல்லாஹ் தஆலா பார்ப்பது கிடையாது. என்ன பார்க்கிறான்? வலாகின் வலாகின் யன்துரு இலா குலூபிக்கும் வ அமாலிக்கும். அல்லாஹ் தஆலா பார்ப்பது உங்களுடைய உள்ளத்தையும் உங்களுடைய அமல்களை. அப்ப உள்ளம்ங்கிறது ரொம்ப அவசியம். உள்ளத்தினுடைய விஷயம் ரொம்ப அவசியம் என்பது இந்த ஆயத்திலிருந்து நமக்கு தெரிகின்றது. அல்லாஹ் தஆலா இந்த விஷயத்தை விளங்கக்கூடிய தௌஃபீக் தந்தல்வான். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி சொன்னா, இன்னைக்கு உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன, அதற்கு என்ன சொல்லுவாங்க உருதுல, ரூஹானி பீமாரியா. ரூஹானி பீமாரியா, அதாவது உள்ளம் எப்படிப்பட்ட நோய்கள்னால பாதிக்கப்படுகின்றது. அப்ப அதனால அமல்களுடைய குறை என்பது ஏற்படும். முதல் விஷயம் ரியா.
ரியா அப்படி சொன்னா முகஸ்துதி அப்படின்னு சொல்லலாம். முகஸ்துதி காண்பிப்பதற்காக வேண்டி செய்வது. இரண்டாவது நோய் இருக்கின்றது ஹசத். ஹசத் அப்படின்னு சொன்னா பொறாமை. மூணாவது நோய் இருக்கின்றது தக்கப்புர். தக்கப்புர் அப்படின்னு சொன்னா பெருமை. நாலாவது நோய் இருக்கின்றது புக்ஸ். புக்து. புக்து அப்படின்னு சொன்னா உள்ளத்தால வெறுப்பது, மனதுல ஒரு ஒரு சாராருடைய கோபத்தை தன்னுடைய உள்ளத்துல கொண்டு வர்றது, வெறுப்பை கொண்டு வர்றது. ஐந்தாவது இருக்கின்றது நிஃபாக், நயவஞ்சகத்தனம். நான் சொன்னேன்னா இல்லையா, நயவஞ்சகம். ஆறாவது இருக்கின்றது ஹிர்ஸ். ஹிர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது பேராசை. பேராசை பெருநஷ்டம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த பேராசையும் அந்த உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் என்பதாக சொல்றாங்க. ஏழாவது சொல்றாங்க கிஸ்ப். உள்ளத்துல என்னது, உள்ளத்தால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் என்னது, பொய் சொல்வது. இப்ப பொய் ஏன் வருது அப்படி சொன்னா, அவர் அந்த விஷயத்தை தவறு என்பதாக நினைக்கல, பொய் சொல்றத தவறுன்னு நினைக்கல, அந்த உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அப்போ அதை பாவம் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் என்ன செய்யறாரு, லேசான முறையில பொய் சொல்லிறாரு. எட்டாவது இருக்கின்றதே தீய எண்ணம், சந்தேகப்படுதல், எல்லாமே வரும் இதுல, பத்குமானின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்பதாவது இருக்கின்றதே கீபத். கீபத் அப்படின்னு சொன்னா புறம் பேசுவது. பத்தாவது இருக்கின்றதே உள்ளம் கடினமாக ஆகுவது. அப்போ இந்த ஒவ்வொன்றுக்குமே குரான் ஹதீஸ்ல ஆயத்துகளும், குரான்ல ஆயத்துகளும் நபிசாசமுடைய பொன்மொழிகளும் ஹதீஸ்கள்ல வந்திருக்கின்றது. இதனுடைய தீங்கு என்ன, மனிதனுக்கு இதனால் ஏற்படக்கூடிய தீங்குகள் என்ன என்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்ப இந்த ஆயத்துகளை சொல்றதுக்குள்ள நேரம் இப்ப கிடையாது. இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் 1 மணி நேரம் தேவை. அப்போ ஒவ்வொரு பெரியார்களும் ஒரு வாலிபருடைய அல்லது இந்த நோய்களால பாதிக்கப்பட்ட இவர்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சில இலாஜ், சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது என்னது, அது மருத்துவத்தினுடைய ரீதியில அது என்ன ஆகும், அது அந்த உள்ளம் குணமடைவதற்காக வேண்டி, அந்த உள்ளத்தை சீர் செய்வதற்காக வேண்டி அது உதவியாக இருக்கும். எனவே தான் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான், அலா பிஸிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப், அறிந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹுடைய ஜிக்ரை கொண்டுதான் உள்ளங்கள் சாந்தி பெறுகின்றன. நபி அவர்கள் ஹதீஸ்ல சொல்றாங்க, மனிதனுடைய உடல்ல ஒரு சதை துண்டு இருக்கின்றது, அது சரியானால் எல்லா உறுப்புகளும் சீராக வேலை செய்யும். அது கெட்டு போயிட்டா எல்லா உறுப்புகள்ல இருந்தும் தவறான வேலைகள் தான் ஏற்படும், எல்லா உறுப்புகளும் கெட்டு போயிடும் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அலா வஹியல் கல்ப், அதுதான் உள்ளம் என்பதாக சொன்னாங்க. அப்ப இந்த உள்ளத்தை சரி செய்வதற்கு அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்றான், ஜிக்ர் செய்யுங்க என்பதாக சொல்றான். இந்த உள்ளத்தினுடைய நோய்கள் சரியாவதற்கு அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், நல்லோர்களுடன் அமருங்கள் என்பதாக சொல்றான். அப்ப நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் என்ன சொல்றது, பெருமை, பகட்டு, அதே போல நான் தான் சிறந்தவன், இந்த விஷயங்கள் நம்மளுடைய உள்ளத்துல கொண்டு வரக்கூடாது. பொய் சொல்லக்கூடாது, புறம் பேசக்கூடாது, ஒருத்தவங்களை கேவலமா நினைக்க கூடாது, ஒருத்தவங்களை கேலி செய்யக்கூடாது. இந்த விஷயங்களை கூட நம்ம தர்பிய செய்தோம். நான் 10 நோய் சொன்னேன்ல, அந்த 10 நோயை விட்டும் நம்மளையும், நம்முடைய குழந்தைகளையும், நம்மளுடைய மாணவர்களையும் எல்லாரையும் நம்ம பாதுகாத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் அந்த காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய அல்லாஹ்வுடைய இறைநேசரா மாறிடுவார். அதற்கு என்ன செய்யணும், தௌபா இஸ்திக்ஃபார் செய்யணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மனசுல வருது அப்படின்னு சொன்னா தௌபா இஸ்திக்ஃபார் செய்யணும். அதிகமா குர்ஆன் ஓதணும். அதிகமா அல்லாஹுடைய குதிரத்தை சிந்திக்கணும். அதற்கு அடுத்து நல்லோர்களுடைய தொடர்புடன் இருக்கணும்.
உலமாக்களுடைய மஜ்லிஸ்கள் அவர்களை அமர வைக்கணும். பெரியார்களுடைய மஜ்லிஸ்கள் அவர்களை அமர வைக்கணும். அதே போல இஹ்லாஸ கொண்டு வரணும். உள்ளத்துல மன தூய்மையை கொண்டு வரணும். அல்லாஹ் ஒருவன் தான். அல்லாஹ் நாடுறதான் நடக்கும். அல்லாஹ் ஒருத்தருக்கு சிறப்பு கொடுப்பான். அல்லாஹ் தான் சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியவன். அல்லாஹ் தான் கண்ணியம் கொடுக்கக்கூடியவன். அந்த இஹ்லாஸ், அந்த விஷயம் உள்ளத்துல வரணும். அதே போல தவாதுங்கிற பணிவு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பெருமை போயிடும். சச்சாய், உண்மை என்பது வரணும். அப்போ பொய் என்பது போயிடும். அதே போல தன்னுடைய நஃப்ஸு அதை பற்றி சிந்திக்கணும். நான் என்னென்ன தவறு செஞ்சேன், என்னுடைய உள்ளத்துல யாரை பற்றி எல்லாம் எனது தவறான எண்ணங்கள் இருக்கின்றது, யாரை பற்றி கோபம் இருக்கின்றது, இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், நம்ம சிந்திச்சு அதை சரி செய்வதற்குள்ள முயற்சி செய்யணும். இன்ஷா அல்லாஹ் இவ்வாறு செய்தால் அல்லாஹ் தஆலா நிச்சயமாக இந்த உள்ளத்தினுடைய ஏற்படக்கூடிய எல்லா நோய்களை விட்டும் அல்லாஹ் மனிதனை காப்பாற்றிடுவான். அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்கி தந்தருள்வானாக. வாஹிர் தாவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Assalamualaikum. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். வலைக்கும் சலாம் வரமத்துல்லாஹி. இப்படி சொல்லுங்க. ஜி மாஜிபாய் ஜாயின் பண்றாரு, ஒரு 2 மினிட்ஸ். சரி, ரைட், ஓகே சரி. என்ன பண்ற? தேங்காய்பாலா? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let us continue the session. So we have been discussing about the various aspects which impact the education and where all the shareholders are important. The cultural aspects we have been discussing. So how important is this cultural aspect? The culture, how it impacts the overall development of the children through their mindset, the process of thinking, and the way they think about things and people. So culture doesn't come like a lesson. So it's there in your environment, right? So it's there in environment in such a way that so it is not so obviously seen, but slowly with actions
the intentions and the approach, you know, where it's been like completely impacting every day, every minute for each child or each person who is in the organization. And if you look at the culture, it has such a quality that it might go for longer period of time. Once it is infused, it might go for very longer period of time. And if you look at some big brands, big companies in the world, these people have developed a very good organizational culture, the school culture, sorry, the company culture they have built. So, for example, uh, respect to people, or there's some people say people first. They say that in my company, the people are first. If there are no people, then there's nothing. So they start with the people first. So this will have a different culture. And there are companies who say the customer first, and they prioritize customer. They say that if there is no customer, then what is the use of the company? So they prioritize from that angle. So those people have different strategy based on this thought. So similarly, we have to think what is our intention and what is our culture at school. What are we looking at? So for all this, various things we had discussed. So in detail, we had discussed about SEL, socio-emotional learning. In socio-emotional learning, um, actually, socio-emotional learning is about how do we understand our own emotions, and how do we, have empathy for others, and how do we have our own feelings. So all these things we have been discussing. And SEL, it is being taught as a subject. SEL is taught as a subject, but it cannot be like a theory. It is taught as a subject just to make sure that the people get sufficient time, that they're able to, uh, discuss things. But it cannot be taught like a theory. It will be like just like some researcher is studying some technique. So the SEL is, there's a study where for more number of years, at least say 8-10 years, they implemented this curriculum. They made textbooks and workbooks like for some like till say high school. They developed SEL related life skills subject. It had all the resources and all. Slowly, what happened? Those things started becoming the routine kind of thing. So the problem was the things were like people started teaching that like a subject, like how you teach science or maths. Like you introduce the concept, teach them. Children will buy hat. They'll write an exam. So there's not much change in children's life. So the government, when it spends, or any big organization, when they spend, they do testing, or basically they do base review, sorry, base survey or mid survey. Then after the project implementation, one more survey they do, just to understand the impact of the project. So there's no much impact. So they found that they're teaching life skills, whatever SEL they were teaching, like relationship building, conflict management, or empathy, or listening skills, or say intrinsic motivation, whatever topics are there. So for some years, it became a routine where people were coming and teaching them. They are also learning and writing it in an exam. There's no practical change. So there's one very old study. I mean, so what's happening? So it means that you cannot teach it like a subject, but it has to be a subject. But if you just make sure that the things are happening like a period, they are coming and taking their classes, and they're writing exam.
So they get knowledge or information, but what about the transformation? So that's the MFERD concept or topic also this time. Transformative leadership. It's all about transformation. See, if your knowledge is not bringing a change, at least in your thought, in your thinking process, in your action, then the knowledge is just like some information. You're storing, you're using the mind like on storage, nothing more than like a computer. No. What will you do if you store something without any valid or any practical change? So the purpose of the knowledge itself is transformation. The transformative leadership, so big words. The basic thing is, what is the change? I am doing something for myself, or I'm doing something for my people, for my school. What is the change? Transformative, right? How the transformation takes place. It's a huge subject. It's one topic, one word, but it's a huge thing. How do we change people? How do we understand the resistance? It's a huge, uh, topic, because people are interested. Like, so much education is happening. Why there is no change? So that's the question. They started transformative leadership, transformative teaching, transformative learning, so many things. So those are few things, and we spoke about two things last time. One is negotiation skills. So I'll complete that discussion last time's thing. So three things we had: negotiation skills, refusal skills, conflict management. So in negotiation, I was telling about bargaining. How do you negotiate, right? And there are children who are not willing to take test in the school, and you really have to know the children's assessment. They're like grown-up children; they're not willing. How you both negotiate, right? And if a child is wanting to purchase something of 5,000, you find that 5,000 is not worth. Might be you have money, but you feel 5,000 is not worth. There's something coming again for 3,000, but child is thinking 5,000 is more money and the quality also will be good. How do you both sit together and bargain with each other? The child and the parent, they will negotiate with each other. How do you, the parent, convince? So, if the people are not able to negotiate or they don't have negotiation skills, that's where conflicts happen. That's where fighting, all these abuses, verbal abuse, physical abuse, all these things happen when they are not able to dialogue. See, there are, I don't remember, very long time I was reading. The people who are able to dialogue, no, they'll not be, raising their voice, because they know logics, dialogue, how to tackle. Recently, that Shamail Nadwi, Mufti Saab debate happened, no? If you really have to understand the logic, mantiq in a madrasa, the biggest thing is mantiq. And in Times of India newspaper, before a year, it published that logic is so important subject. So the schools have taken out the subject. They don't even know this, there is something called logics. The subject name is logics. For thousands of years, people used to teach this in schools, and people became very cunning and what do you call, very intelligent, so-called intelligent. And they wanted subject which is able to make them earn money. So they started focusing on very limited subjects. They took out detailed history. Only in school you learn. After that, nobody wants to get into geography, history, civics. Only for IAS you want all this. You want to become IRS officer, IAS officer. For money purpose, you want to study all this history, civics, geography. Other than that, some official exam, level 1, level 2, government exam, job, something you need. Otherwise, you ask, nobody is interested in these subjects. So the logics and all is coming under arts category nowadays. So people are thinking, okay, there is something
art. This is also art subject. Logic is no, it helps you to think logically. We say no, think logically. So where are you teaching children to think logically? The logic itself is a big subject in school to teach. If you are very curious, you can go to internet after my class and you can just check what exactly is logic, what is taught in this subject. Logic, they teach you how to think. So I was just thinking, why is this happening? Why people are not able to talk dialogue? See, dialogue is important. Dialogue, same thing, no, in relationship also spoiling because of lack of dialogue. See, somebody is insulting you, how will you answer? That's called dialogue. Now somebody is insulting you, you are not able to answer back. So the conflict starts, the fighting, all this starts because you're not able to tackle that. You're not able to answer that. So that is your negotiation. See, negotiation is the overall process, but important in negotiation is the talking. Or you're aggressive because it is touching your ego, it is hurting your ego. So you become aggressive. That is one reason. If you feel you're not comfortable in relationships, you don't have proper negotiation skills. So there are various reasons for lack of negotiation skills. One is you don't have much logic to think and answer back, or you have a lot of ego. I am this, that. How can people tell me this, that? Let us not have that ego. So you'll again come down. You'll have good relationship if you lose ego. Another thing is very important thing, lack of humor. See, humor should not be should not be like some vulgar or bad things in a comedy. Humor is comedy. Comedy, not exactly comedy. Like you're lighting up the situation. People are laughing because of you. That is humor. There are some trainers, no, they make you laugh. Stand-up comedy, they don't tell you jokes. Stand-up comedy is very famous nowadays. People are paying and seeing that. So if you want to see this communication skills, you can learn from these people also how they crack jokes. They'll tell normal things, but people start laughing. That is one of the humor. So you should have humor also. Yeah. So what is this? Suppose an example. Somebody tells you you are always late. Uh, who are you to tell me? That is the usual answer sometimes. Not every time. Sometimes. And you are not supposed to tell me all this. So how can you make it humorous? In a way that you take it lightly and you give answer to the properly. That is the humor. You just talk in humor way, or you make the thing humorous. So like that, negotiation skill is not about dialogue only. So there's so many things in negotiation skills. So this is taught at schools and colleges through life skills syllabus. So refusal skill is how to say no. I'll just take 1 or 2 minutes, just complete this. Refusal skills. See, if somebody is having 10 tasks and you are fully into 10 tasks, you don't have time for the additional thing. Somebody is again telling you to do this, but technically you don't have time. How do you refuse? What they will think? Okay, what if I don't do this? What if I don't accept this? Try to try to refuse. I mean, have refusal guts. Just say no, sorry, I cannot do. But instead of telling sorry, I cannot do, I could have done this. I would be very honored to take this task from you. But the current situation is such and such that I'm not in a position to do this. I hope next time I'll take this job from you and I'll complete this. These all refusal skills. Dialogue again. How do you refuse? See, now people are thinking, oh, see, you should be multitasker. Everything you should do. Whatever people say you should do, you should be so active. It is opposite. There's a refusal skills. People will say, for everything, yes. For everything, yes, yes. No, you don't have to be yes for everything. But there should be valid reason. Not just to save from your work. Not to avoid work. When really you are not able to, how you convince people that you are not able to do because of so and so reason? That is refusal skills. So if you have all this, then you'll have conflict management. The topic was conflict management. The conflict management is not a just some technique.
You don't have negotiation skills. You don't have refusal skills. You don't have the capacity to handle the situation. You don't have logics. You will not be able to manage conflicts. Conflict cannot be only physical conflict. Conflict can be conflict of interest, conflict of ideas, or conflict in the approach in schools, at homes. There's a conflict in things. There is no alignment. Like somebody is having a different vision and mission at school, and we have a different vision and mission at school. This is a conflict. How do you manage conflicts in the organization? All these things, SCL, they are telling you have to teach this at school. The main point here is all this skill is not for us. They are telling you teach this at school. So now our thing now is sit back and understand. Okay, they are telling internationally. They are telling India, NEP, SCP, Karnataka, and other states. Then international curriculums. Everybody is telling teach SCL, social emotional learning. All this what I'm discussing. Out of 1,000 things I've discussed, I think 3 things today. So vast subject. So how do you teach this to children? That is the question. So it is for us to understand now. Sit back and understand. Okay, how will I do this? So we'll complete here. So we'll continue the session with the next aspect. The next thing will be the infrastructural aspects. Like how can we implement this curriculum? Like what support we need from parents related to the implementation we'll discuss. Assalamualaikum warahmatullah. وعليكم السلام. جزاك الله. سؤال الله إن شاء الله استغفرك وأتوب إليه إن شاء الله. السلام عليكم.